ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਰਤੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ। ਸੋ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲਾ presents News 18 Punjab Haryana Himachal Education e-Conclave 2021. So let's begin with our very first session, which name is Challenges in Indian Education System due to COVID-19 pandemic. To talk about it, we have with us here Dr. Ajay Batish, who is the Deputy Director of Thapar Institute of Engineering and Technology Patiala, the Director IIT Ropar Professor Rajiv Ahuja, and Dr. Nagarajan Ramamurthy, who is the Director of IIM Amritsar. We welcome you, sir. Dr. Ajay Batish is currently the Deputy Director and Professor of Mechanical Engineering. He has formerly been the Head of Mechanical Engineering Department, and he has also been a visiting scholar at the University of Waterloo, Canada twice. We welcome you, sir. My first question to you would be, what are the major challenges of e-learning in India, and how can we overcome these hurdles? Well, the challenges have been tremendous, right? In the last one and a half year, we were suddenly thrown into this situation when everybody had to move from a face-to-face teaching to an online teaching over a 2 weeks period. We particularly faced significant amount of challenges to begin with because one of the key aspects of our learning management systems is experiential learning and a lot of project-led teaching that we do, because we believe if students do things with their own hands, the learning is lifelong. And for that purpose, we had actually made a paradigm shift in the way we were teaching our students and moved away from that rote content-based teaching to more experiential, project-led, research-inspired, entrepreneurial teaching. Now, that was the first casualty when we actually moved from face-to-face classes to online classes. But I think we quickly regained ground. In the first 2 months after the pandemic had struck, we quickly, collected all of our resources, and all of our faculty members then went about and created video lectures, demonstrations, practical demonstrations, and were then able to pass it on to the students before the start of the classes, which actually helped them. So since we had so many laboratory work embedded into our programs, we held video demonstrations. Computing programs were not affected to that extent, primarily because you could share a screen and do like programming, coding, whatever you want to do. But in programs like mechanical engineering, civil engineering, where you actually have to deal with physical equipment, it took some time for people to get used to demonstrations and then make it work. So this was one big problem. The experiential education went largely missing during this last 1 year, and we're trying to make up this year by actually offering extra laboratory time, making Saturdays working so that students can actually spend time in the labs. Other issues has been, the assessment and feedback in an online mode, right? For so long, the last 150 years, we have been used to writing offline exams, which are proctored. There is a physical supervision in the class. And suddenly all this had to move into an online mode where proctoring was very, very difficult, especially to begin with, right? Right now we have some certain proctoring tools. At that point in time, we had almost nothing, right? So we have to actually trust the student that he will actually not use any unfair means. So the assessment was kind of a question mark. We have now, to some extent, come over it by using like Google proctoring tools or other tools that are available, which have actually come up in the last 1 year. So assessment has been one problem, especially when the class sizes are very, very large. Then, of course, the feedback to the students. Students learn on campus. We are a fairly large residential campus. We are like 8 students living on campus. There's a lot of learning that takes place inside the classroom and also outside the classroom when the students what are the major challenges faced by the education sector currently due to the pandemic, and how it affected the nation and the PHH region? Thanks for inviting me here, and I would like to say that the educational industry
is going now in a major changes actually. So we are turning ourselves from the classroom teaching to the online teaching. So it has a lot of challenges and a lot of benefits, and there are a lot of opportunity also. So we have to take this as an opportunity also, as well as the challenges also. So, when we talk about the online teaching, so we have to make our infrastructure, especially the IT infrastructure, much stronger. And as you know, that in India we have already very good infrastructure for IT or internet, what we talk about. But the main problem is the rural India, where the teaching even online is not an easy task, and there we have to improve the infrastructure, and we have to devise a low bandwidth e-learning platform, because sometimes when you are giving a class and there's always a breakdown in the internet and where the bandwidth is very low. So we have to develop a low bandwidth system for rural India, and we have to develop this kind of e-learning platform. And when you talk about for Punjab, Haryana, and Himachal area, actually nowadays this problem is universal. It's not only with this area or within India or even abroad. We all are facing the same issues. So in the sense, if you look at the PHH area, I think compared to the other area in India, I think the rural part is very much well connected compared to the other areas in India. So what we have to do, we have to put a lot of efforts to build this infrastructure, and not only the infrastructure, like the devices also is a problem. Suppose you cannot sit in front of your smartphone for 1 hour or for whole day for teaching. So we need every student or schools, the children, they should have access to laptop or computer also. So that's so you want to keep them concentrated for 1 hour lecture, for example, and you cannot do with the smartphone. So we have to think about also the low cost such kind of equipment for them, and it should be necessary to be provided in the schools or the students to keep them interacted and keep them focused when we are doing the teaching. So that's one of the issues when we are talking the challenges, especially for the education industry right now is we are facing. And there are other issues also when we talk about e-learning. It's easy to teach when we call about theory or concept, but when it comes to the experiments, then it's not very easy to teach experiments or to show them how in the labs how the equipment is working, or design an experimental setup for young children or school children or even university students. How to do that? For that, we need more skill and more background how we design those kind of experiments. So when we show them online, so a student get the same feeling as he's going in a lab and doing those experiments. So that's one of the other challenges. What kind of preparation and reforms are required to give maximum benefits to higher educational institutions of the region? One of the things that I would like to focus is the shortage of qualified teachers and faculty members. In other words, teaching should be treated as a profession as opposed to a job. The NAP attempts to address some of these issues with the revised goals and objectives, and with the focus on holistic education of the students. The second thing also we need to focus on this, something that is peculiar to our area, is that this area is ripe with MSMEs and agricultural sectors. What it means that the educational sector here should actually focus on entrepreneurism, encouraging people to be job creators than job seekers. What's happening is that there's a lot of brain drain taking place here. Skilled workforce are moving abroad either to Canada or Australia, thinking that the experiences there are much better than here. It is quite understandable. If people are leaving to gain global experience, that is perfectly fine.
However, the problem is many skilled students or educated people are migrating to do lesser skilled jobs. In other words, we must also create a social awareness in them that great opportunities within the region are available, and that will actually help the region retain talent and also meet the industry demands. Industries don't come to the region, right, for the lack of skilled workforce. On the other hand, we have a catch-22 situation where the skilled workforce are migrating from this region to abroad on the perception of better opportunities than based on realities. I think we also need to change that mindset and create that social awareness that there are plenty of opportunities available here for the people to stay, and they can develop themselves as future leaders or future entrepreneurs. Educational sector in that regard actually must forge strong alliances with MSMEs and other industries here so that they get the industry relevant curriculum and education, and the cooperative learning would be a great option here, where internships is a requirement for students to graduate, or a cooperative learning is a requirement for students to graduate, so that they can see the value of their skills to the region, to the nation, and also for their own personal self-development, where they can say that I have reached my full human potential based on my education. If we leave the practical sessions apart, if we leave that outside, do you think that e-learning as such would take over in India, or do you think we cannot do without offline learning? I don't think we can ever replace offline learning, but with just the interventions made in e-learning, it will eventually come into our education system, but won't completely replace the face-to-face teaching, because face-to-face teaching is absolutely essential in the sense that students, when work in groups, they learn a lot more. The accessibility to the teacher, the accessibility to the learning environment, the group work that you are able to do when you are actually doing a face-to-face goes completely missing in online mode. So some subjects you definitely do, but there are many, many other subjects which require interactions, discussions. So it won't be able to replace it. I would guess in times to come, we might replace 10 to 20% of our curriculum to an online mode, or part of the curriculum to online mode, but most of it will remain face-to-face, and that's the best way to teach. So my next question to you would be, the corporates tend to find quality manpower in time of crisis, and TIET is known to provide that. So what was your plan or strategy to cope up with COVID and keep the standards high in terms of placements and admissions? Well, our last year placements weren't affected too much because we place our students in the 7th semester. So that means by the time March had come in, many of our students have already been placed and taken their jobs. One good thing which has happened in the last 1 year is that most of these companies have now realized that work from home could be as effective as coming to an office and doing it. So especially most of the IT companies, and they have largely moved from their offices and allowing people to work from home, or using a hybrid mode where they can expect students to come for 2 days in a week and 4 days they can work from home. So this has been very useful for IT related jobs, so students into circuit branches like computer engineering, electronics and computers. I don't think they had any difficulties. But some of the other disciplines, like say mechanical engineering, civil engineering, chemical engineering, where you actually need a physical presence of the person on the shop floor to run a machine or an equipment or something, those jobs did take a hit. Fortunately for us, since March, the manufacturing sector was back on its feet, and they have started to hire students all over again. So there was a temporary setback, but I think we are back with the bang. Professor Saab, so how are the educational institutions, the top institutions, are gearing up to come out of this and in a sense to guide others? Yeah, so if you look at the institute like IITs, so this is our even responsibility also to help our surrounding institution. But as an institute in IIT also, we are facing a challenge. So first thing, we have made our IT section or the section very strong.
So because nowadays even we have a student on the campus also, but the classes are still going on online. So we are developing this high bandwidth infrastructure in the campus, and we are developing this what we can say that the e-line platform, which can be run also in the lower bandwidth area, because now in IIT Ropar you have a student sitting maybe in the rural India also, in different part of rural area. So they should have also able to access to the online classes. So this is, and so we are in the development process for cheap e-learning platform with the low bandwidth, and we want to this technique to supply or to give to our nearby institutions, and which those who don't have this kind of infrastructure in their institute, and we want to try to help them, and we want to try to help them even to design the course, design the experiments according to their needs. So that's what how the big institution like IIT Ropar is doing, and we think this is like our social responsibility, and it's a need of the time. Because as an IIT, I think there is a responsibility. There is a huge responsibility on you to become a benchmark, to set a benchmark on this. So, what other things are you doing in that sense? So, other thing is that we are in constant touch with the nearby institute, and we have a constant meeting with them, and we are asking them what kind of help or what kind of infrastructure they need, and how we can be a partner with them. And it's not like that we can have their teachers, and we have an interactive section with them, and we can train them how to teach, because e-learning is also a new way of teaching. So it's not like that when you're teaching a classroom, teaching and teaching an online, it's a two different aspects. So because when you have in classroom teaching, then you have an interaction one-to-one with the student. You can understand their body language, you can see in their eyes, and so now e-learning is a different platform. So we are training these teachers who have no experience before then, and we can try to introduce them this new technique, how we can make e-learning more fun for the kids and the young generation, to keep them in front of the screen, so without distracting them, and this knowledge can be passed, and without any hurdle, and without any, what we can say that in a best way, I will like to say that, so they can reach to a high level of this their learning, what they were supposed to get in the classroom. So, sir, you have raised a very important point, and if we go to online learning, we have shifted to online learning during this time. So, when it comes to e-learning, how much control will the institutions have over this learning, this kind of learning, and the results when it comes to e-learning, and how transparent will it be? See, e-learning, when we talk about it, it is just another mode of learning, meaning that instead of you sitting in front of me and learning from me, it is as good as you being in a distant location and still you are listening to me and asking questions and whatnot. So it actually depends on what is the reference point or norm that we are comparing it against. I would presume that it is offline classes, the traditional classrooms where students come to the class and learn. So whether it is offline learning or e-learning or any other mode of learning, a great deal of responsibility lies on the individuals who want to learn. How much effort they want to put in, how much they actually put in, that's key to successful learning. There are some differences. E-learning, for example, requires slightly different kinds of skill set. Students should be self-motivated to learn in the e-learning environment. Whereas in a classroom setting, at least the pressure is there from the professor or the classmates and so on and so forth. A lot of peer-to-peer learning may take place in an offline mode, which is not as much available in an e-learning mode as compared to an offline mode. Of course, technology platforms nowadays allow for synchronous learning taking place,
meaning that most of our classes for the past 4 terms, we conducted it in online mode. All the students complained that it's not as good as the classroom learning, and most of them, they said, like, we missed the campus life of living and learning from our students. Nevertheless, therefore, the physical proximity and the ability to interact with others in a sitting across the table will be missing in an e-learning mode. Yeah, what we have done last year is that we made the recorded lectures available to students even after the class, so that they can go back and listen to it once more if they don't understand the concept or whatever it is. We provided them training on the technology, like Zoom meeting, how you can share screens and make presentations and so on and so forth. We did not change our pedagogy based on whether it is Zoom or e-learning mode or face-to-face mode. Only thing, the technology here facilitated near replication of the offline mode classes. We still can very close to the offline classes, but we may not be able to meet all of it, and particularly in some fields, science and technology, for example, where lab work is required, where you have to do a dissection. You can't do it in an offline mode. You cannot run a chemical lab in an e-learning mode. You have to do it in a classroom because there are controls required. So I would say that it is very close, but the future I see is that e-learning will become part and parcel of the offline learning, where the classroom lectures may be available to students. They can see it, or if somebody misses the class due to illness, they can still go back and listen to the lectures and discussion during the class. So our guests have raised some important points here. One is the requirement of staff. When it comes to the staff, it will definitely raise the quality of education and also create opportunities for the students. And another point is e-learning. Our guests have mentioned that e-learning will supplement the offline learning, but it will not shift from offline learning completely. We thank our guests for joining us here today. So it was really an interesting session. ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਾਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਆਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ, e-learning और हम, and the guest will be Dr. Jasveer Singh, Principal, Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, Sri Anandpur Sahib, Professor Dr. Pritpal Singh, Vice Chancellor, Shri Guru Granth Sahib University, Fatehgarh Sahib, ਤੇ Dr. Gurmeet Singh Taliwal, Chairman, Baba Farid Group of Institution, Bathinda। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ एडिटर मिस्टर गौरव शुक्ला। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के एजुकेशन ई-कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ई लर्निंग और हम पर, इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि पिछले 1.5 साल में कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को लगानी पड़ी और कितनी बड़ी चुनौती है, और आने वाले भविष्य में इसके ऊपर किस तरह से बात होगी और किस तरह से ई लर्निंग होगी, उसके ऊपर ही हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ करवाता हूं हमारे आज के मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रितपाल सिंह, वाइस चांसलर हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड सिख यूनिवर्सिटी से, फतेहगढ़ साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह धालीवाल जी जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से बठिंडा से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जसवीर सिंह जी, प्रिंसिपल हैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री अनंतपुर साहब के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस सेगमेंट में। थैंक यू गौरव शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच। सर मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले सवाल यही कि आपको क्या लगता है कि क्लासरूम्स में ई लर्निंग मॉड्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना होगा, खासतौर पर पेरेंट्स को लेकर, कि क्या पेरेंट्स को इसके साथ रूबरू करवाना होगा, परिचित करवाना होगा, क्या आपको टास्क नजर आता है? गौरव जी, एक्चुअली हमें कोविड-19 ने बहुत कुछ जो है ई लर्निंग में हमें इन्वॉल्व करवाया है, क्योंकि ई लर्निंग वह तो बहुत बढ़िया टूल है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी भी है
जो अवेयरनेस की कमी के कारण, खासतौर पर बच्चों के पेरेंट्स को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, उसके कारण बच्चे और पेरेंट्स इससे इन टच नहीं है। वो जितना फायदा ई लर्निंग का होना चाहिए वो फायदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रिमोट एरियाज में हमारी नेटवर्क की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए वहां पर बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे बहुत जो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके पास गैजेट्स नहीं होते हैं, उनके पास वैसे जो है स्मार्टफोन नहीं होते हैं, लैपटॉप्स नहीं होते हैं, इसके लिए नेटवर्किंग की प्रॉब्लम बहुत होती है, इसलिए उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इन चीज़ों के लिए एक तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से मतलब प्रिपेयर होना चाहिए था। अब तो तकरीबन 1.5-2 साल हो गया है, मैं देख रहा हूँ अभी भी जो रिमोट एरियाज है वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए, बच्चों के उनके साथ जोड़ने के लिए उतनी एफर्ट्स नहीं कर पा रही है। उसमें भी कई बार उनकी अपनी भी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी अगर हम सब मिलकर इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, टीचर्स और पेरेंट्स और बच्चे अगर सब मिलकर इस पर काम करें तो इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। मैं स्टार्ट इत्थों ही करदा कि जिहड़ी स्कूली सिੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਸੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ? ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡੈਡ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी ही है। चलिए एक सर आखिरी सवाल भी जानना चाहूंगा कि क्या ई लर्निंग से पास हुए स्टूडेंट्स की क्वालिटी या स्किल को कंपनी, जहां कंपनीज में वो जाएंगे और कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, मान्यता देंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये 2020-2021 वाला बैच अलग तरीके से तो नहीं देखा जाएगा? ये बहुत बड़ा पॉइंट है गौरव जी। ये हायर लर्निंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो स्किल और क्वालिटी दो चीजें, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कहूंगा ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है हमारी एजुकेशन पर, क्योंकि बच्चे घर पर बैठे हैं, एग्जाम भी घर पर बैठे दे रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है बच्चों को प्रमोट करने के लिए उनके असेसमेंट के जरिए, उनका जो इंटरनल मार्क्स के जरिए उनको पास किया जाए, उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंटरेक्शन होनी चाहिए इंडस्ट्री के साथ, उनको जो स्किल चाहिए, उनको जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग चाहिए, वो नहीं मिल रही। इसलिए अगर ये कहें भी कंपनी जो है बच्चों को नो डाउट हायर भी कर रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है हायर करना, क्योंकि टोटली लास्ट ईयर में तो ई लर्निंग हुई है, कैंपस तो खुले ही नहीं है, अभी तक भी नहीं खुल रहा है कैंपस का, पता नहीं क्या, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं होती स्टूडेंट्स की फिर पूरे फुली कैंपस फिर भी नहीं जो है हो सकते। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये क्वेश्चन है पार्क है इस पर, जो हमारी एजुकेशन पर, स्किल पर, क्वालिटी पर। सर मेरा एक होर सवाल है डिजिटल लर्निंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਡ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਨਏਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੀਨਏਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸੀ, 2-3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ स्टूडेंट्स वास्ते ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेरेंट्स ਦੇ ਲਈ भी हेल्पफुल होवे। तो ई लर्निंग और हम इस सेगमेंट में हमने समझने की कोशिश की कि ऑनलाइन क्लासेस का फ्यूचर क्या है, कि वाकई में क्लासरूम्स को ऑनलाइन क्लासरूम टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, जो क्लासरूम्स हैं वो रहेंगे और वो ऐसी जो पूरी प्रणाली है जिसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगी ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन फ्यूचर में कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र बहुत होगा। तो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर जसवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर प्रितपाल सिंह जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह धालीवाल हमारे साथ जुड़े, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के एजुकेशन ई-कॉन्क्लेव के साथ। तो कोविड शिक्षा और हम ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੜਾਅ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ DAV ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ डॉक्टर RK गुप्ता साडे नाल जुड़े ने, वाइस चांसलर ने महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी तो। डॉक्टर RK गुप्ता बहुत बहुत स्वागत है। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक ऑल्टरनेटिव हो सकता, वो मजबूरी च ऑल्टरनेटिव हो सकता। तो डॉक्टर मनोज कुमार, जो हमने देखा कि 1.5 साल बच्चों ने घर पे ही बिता दिया, चाहे वो स्कूल से लेकर कॉलेज के बच्चे हों, शायद किसी ने सोचा नहीं था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा एक समय आ जाएगा। तो अब क्या लगता है कि ये 1.5 साल कैसे गुजरा है और आने वाले समय में कैसे चैलेंज है, और ई लर्निंग को लेकर क्या आप सोचते हैं, कैसे आपने देखा है और फ्यूचर में इसकी क्या संभावनाएं हैं? ये पिछला 1.5 साल बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि इंडिया में चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, हम सब यूज टू थे एक फेस टू फेस टीचिंग एनवायरनमेंट के जी। तो जो फेस टू फेस टीचिंग थी वो बिल्कुल बंद हो गई।
अचानक सबको ऑनलाइन जो प्रोग्राम है, ऑनलाइन जो प्रोग्राम डिलीवरी है, उसके ऊपर स्विच करना पड़ा। समहाउ जो हमारा इंस्टीट्यूट है डेविएट, उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कैंपस हैं और हम माइक्रोसॉफ्ट टीम एनवायरनमेंट पे पहले से थे। और इस चीज को ध्यान पे रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो आने वाला समय है उसमें भी चाहे फेस टू फेस टीचिंग पॉसिबल हो, लेकिन हम अपना जो 40% जो प्रोग्राम डिलीवरी है वो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही डिलीवर करेंगे, ताकि आने वाले समय में अगर अचानक इस तरह से कुछ डिसरप्शन आती है तो उस डिसरप्शन का हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ई लर्निंग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो मूक्स कोर्सेज हैं, चाहे वो वीडियो बेस्ड लर्निंग है, चाहे वो फ्लिप्ड लर्निंग है। ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो हम उनको यूज करके हम ई लर्निंग को प्रमोट करेंगे इस बार। डॉक्टर गुप्ता, जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं अलग अलग एक्सपर्ट से कि कैसा ये जो पिछला 1.5 साल रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही चुनौतीपूर्वक रहा है, तो ऐसे में आउटडोर एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी की कमी थी। आउटडोर लर्निंग के लिए इतने पेरेंट्स भी प्रिपेयर नहीं थे और बच्चे भी प्रिपेयर नहीं थे, टीचर्स ने भी कभी सोचा नहीं था। तो ऐसे में लगता है कि जो चुनौतियां रही हैं, कैसे देखते हैं आप उनको और आगे की किस तरह की तैयारी है? इस तरह है जी, पिछला 1.5 साल साडा जड़ा वधिया निकलिया है जी। साडे ओदे अंदर पैंडेमिक दे अंदर एजुकेशन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन लई असीं ना ते साडे स्टूडेंट, ना साडे टीचर, ना साडे कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटी कोई भी तैयार नहीं सी। एकदम सब दे सिर ते पई कि किस तरह इन्हां नूं हल करना है। ओदे अंदर देखा जाए तो साडे शिक्षा विभाग ने बड़ा अच्छा स्टैप लैके साडे सारे स्टूडेंट्स दा 1 साल जड़ा बड़ा कीमती सी वो बचाता ऑनलाइन एजुकेशन ने जी। लेकिन अगर आपां देखिए ऑनलाइन एजुकेशन दा फैसला लैण लई स्टूडेंट्स नूं कुछ दिक्कतां भी आईयां, बिल्कुल, स्पेशली जेडे गरीब लोग ने, उनको लैपटॉप नहीं सी, किसी को कोई मोबाइल नहीं सी, फैमिली दे अंदर 4-4 बच्चे ने, अगर एक गरीब बच्चे को दिक्कत सी कि 4-4 फोन, 3-3 फोन किस तरह खरीदे, बिल्कुल, ਉਹਦੇ ਲਈ थोड़ी जी दिक्कतां आईयां, लेकिन हौली हौली लोगों ने ਉਹਨੂੰ एडजस्ट कर लिया। नाउ दे आर रेडी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन मैं देख रहा सी कि कुछ स्टेट्स ने, जिवें कि हिमाचल सरकार ने, असीं साडी मीटिंग हुई सी 3 दिन पहले वाइस चांसलर दी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਮੋਬਾਈਲਸ ਟੂ ਬੀ ਡੋਨੇਟਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਡਮ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਆਡੀਓ ਵੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ 15
15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ, +2 ਦੇ ਬੱਚੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਟ ਸੈਲਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ पेरेंट्स ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅक्रॉस इंडिया ਜਿਹੜੇ ਉਸ हेल्पलाइन पे मिले। कुछ परमानेंट बदलाव हुए हैं और कुछ जो है वो टेम्परेरी है कि जिनको बाद में पीछे छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो अच्छे के लिए हैं, क्योंकि कहते हैं बदलाव कुदरत का नियम होता है, तो उसके आगे लेके उसको साथ चलने में भी कोई बुराई नहीं है। तो क्योंकि एवरीथिंग हैज देयर ओन प्लस माइनसेस, लेकिन क्या आपको लगता है कि बदलाव होना और उसको साथ लेकर चलना इतना आसान है हमारे पास, या सबके पास क्या इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम ई लर्निंग को इतना आगे लेकर जा सकें? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है कि जहां तक इंटरनेट बैंडविड्थ की बात करें तो जो हमारे नॉर्थ की कुछ स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ की कुछ स्टेट्स में इंटरनेट की जो एक्सेस है इज बेटर। साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जिनमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेटर है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जहाँ अभी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी पुअर है। बट if we leave that particular issue of poor internet connectivity in remote places in the nation, which is spread across the length and breadth of the country, and we are a highly populated country, so it definitely has certain advantages to offer. जैसे पहले हमने अगर कुछ इंडस्ट्री से एक्सपर्ट बुलाने थे तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट को एक दिन पहले हमारे पास इवेंट से पहले आना पड़ता है, एंड आफ्टर द इवेंट दे नीड 1 more day to go back, travel again and reach their respective destinations. तो अब with the leverage of technology वो चीज ऑनलाइन ही डिलीवर की जा सकती है। So that is one advantage, big advantage as far as it got to offer. Plus I understand that the role of the teaching faculty is also changing. Earlier we were expecting that there should be only regular faculty in the institutions who should be teaching. Now industry experts can also become the teacher, and the experts from the prestigious and premier institutions in India, they are also at liberty to teach the students in the rural sector of the country as well through this technology. So that is a plus which the technology offers. डॉक्टर गुप्ता, पेरेंट्स का हालांकि विश्वास पूरा सी पर वो थोड़ा डगमगाया, क्योंकि अपने उपर तो परेशानी हर मापे झल लेंदे ने, पर जदों गल बच्चों की आती है तो हर कोई बड़ा डर जाता है, खास करके छोटे बच्चों को लैके। अजिहे दे विच किस तरह की तैयारी है कि कुछ इंस्टीट्यूशनस दे वल्लों जो प्रयास किए जा रहे हैं मापियां ते बच्चों का विश्वास हासिल करने लई? देखो जी, दो गल्लां ने। पहली गल तो है कि जिहड़े ऑनलाइन एजुकेशन है ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪਿਛੜੇ ਵਕਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ MHRD ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢੀਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ एहतियात वरतांगे ताकि किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन द्वारा बच्चों नूं ना होए। The Thapar Institute of Engineering and Technology Patiala presents News 18 Punjab Haryana Himachal Education e-Conclave 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਜੁੜੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਸ ਦਿਸ
टू शैल पास। उम्मीद है कि अगे हालात सुखाले होंगे। थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक सून। फिलहाल मैनू दे इजाजत। धन्यवाद।